Good. Achha. Couple of things that we need to understand, that whenever any nuclear reactions will occur, there will always be a mass defect. The products will always be of lower total mass compared to the initial things, whether it's a fusion reaction or it's a fission reaction or it's a natural decay. The right side will always have a total smaller mass compared to the left side, but the binding energy per nucleon, try to understand, the binding energy per nucleon on the right side would be significantly bigger compared to the binding energy of the other particles in most cases. এখানে কিছু এক্সেপশন আছে, এক্সেপশনের একটা পার্ট দেখাই তোমাকে। কই গেল, এক্ষেত্রে বলতে হাফ লাইফ ক্যালকুলেশন, হাফ লাইফ ক্যালকুলেশন আমাদের সবগুলো লাগবে না। এখানে একটা জিনিস দেখো, okay, here we have the atomic mass of multiple different isotopes in mu. What is really important, that these are the mass of the atom, which means this is the mass of the nucleus plus the mass of the electrons around. This is not exclusively the mass of the nucleus. Very important, very important. These atomic masses belong to the whole atom. So if you consider a neutral atom, for example, if you consider carbon 12, carbon 12 has a total mass of one atom, that is 12 mu. So 6 electrons plus hydrogen, helium, lithium, barium, boron, carbon, 6 electron plus 6 proton plus 6 neutron. Altogether, whenever they will make a total atom, that atom will have a total mass of 12 mu. This is really important. But whenever these 18 particles, 6 protons, 6 neutrons, and 6 electrons are separated from each other, their individual masses would be, the sum of the individual masses would be significantly bigger, significantly in the atomic scale, not in kilogram scale or ton scale. Their total sum of their total mass will be significantly bigger compared to 12. And that thing is one important information. এখানে আরেকটা জিনিস খেয়াল করো, এই যে এখানে আমাদের টোটাল মাস দেওয়া আছে, যে এখানে আমাদের একটা ক্যালকুলেশন করে দেখো, নিউক্লিয়ার বাইন্ডিং এনার্জি, that in the first section of the table 9.1 gives, which gives the mass of proton, neutron, and electron, may be used to find the total mass of particles that constitute an atom. Take for an example, and the helium atom, helium 24, it has 2 protons, 2 neutrons, and 2 electrons. Hence, the total mass of this particle is this much, so that is 4.03300 mu. However, from table 19.1, the mass of a helium atom is 4.00260 mu. এখানে একটা জিনিস খেয়াল করো, আমাদের সবগুলা নাম্বার আপ টু 5 decimal place পর্যন্ত দেওয়া আছে. The reason is that these variations are very minute. So we need to, if we're trying to calculate the energy involved in this process, we have to have the mass expressed in a very precise amount. And these answers, whenever you give the energy answers, they have to be given in that much precision as well. There's a justification based question which comes up a little bit later, which I'll talk about this thing. But these things will always have far more DPs or far more SFs compared to our regular SF answers of 2SF or 3SF. Nuclear calculation by virtue require a whole big amount of SF. This is very important for you to understand. Achha. The next thing that we have is that we do find out the difference, and eventually we calculate so there is a mass defect, we calculate this thing, and then we have the differential binding energy. The binding energy of a nucleus is the energy released when an atom is formed from its constituent particles. Conversely, it is also the binding energy furnished to a nucleus when it is torn apart into its individual nucleons. Furnished to a nucleus. Furnished to a nucleus means if we want to separate all the constituent particles of one atom, in that case, we have to feed this much energy into the nucleus. And by that, we can segregate all those particles to the individual form. So in this case, furnished actually means that they have to be delivered. So if the atom is produced, the energy will be released. If the atom has to be separated, the particles has to be separated from the atomic structure, then that much energy has to be delivered from the outside. So here we have some more calculations. So here they are calculating the things in mega electron volt. So according to Einstein's theory of relativity, the increase in energy of the individual nucleons appear as an increase in the mass of the particle. If delta m is the mass defect, then the binding energy is given by Einstein's equation relation, delta E equals to delta mc square. এটা আমরা last class দেখছি.
So in this case, for the helium atom, the delta M is this much mu. So binding energy is delta M c square. First of all, they are converting the mu into kilogram, then multiplying this thing with the 310⁸ whole squared. You get this many joules. Then we are dividing this joule amount with 1 mega electron volt. This is the value of 1.6 × 10⁻19 joule is the joule equivalent of 1 electron volt, and this 10⁶ represents mega. So dividing this by 1 mega electron volt, converting the whole joule amount into mega electron volt. এই কনভার্সনটা কি বুঝতেছো? জি স্যার। এই কনভার্সন খুব বেসিক একটা এক্সাম্পল হচ্ছে, মনে করো তোমার কাছে একটা সার্টেন নাম্বার অফ পার্টিকেল আছে, তুমি এটাকে ডোজেনে এক্সপ্রেস করতে, তাহলে কি করবা? 12 দিয়ে ডিভাইড করবা, ঠিক না? ইয়েস স্যার। সো ওই রকম আমার কাছে একটা সার্টেন জুল অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি আছে, আমি সেটাকে নতুন একটা অ্যামাউন্ট মেগা ইলেকট্রন ভোল্টে ডিফাইন করতে চাই, তাহলে 1 মেগা ইলেকট্রন ভোল্টের যে ভ্যালু সেটাতে আমাকে ডিভাইড করতে হবে। যেমন এক ডজনের ভিতর 12 আছে, সো আমি 12 দিয়ে ডিভাইড করতাম, এখানেও সেম জিনিস। সো আমরা ওই কোয়ান্টিটিতে ডিভাইড করলাম এবং আমরা এতটুকু এনার্জি পেলাম। তার মানে হচ্ছে আমাদের হিলিয়ামের নিউক্লিয়াসের ভিতরে এই পরিমাণ মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট বাইন্ডিং এনার্জি থাকবে। সেটাকে যদি আমরা ইলেকট্রনে হিলিয়াম নিউক্লিয়াসের টোটাল নাম্বার অফ নিউক্লিয়ন 4 দিয়ে ডিভাইড করে দেই, উই গেট দ্য বাইন্ডিং এনার্জি পার নিউক্লিয়ন which is 7.1 mega electron volt. Have a look. The binding energy per nucleon of a nucleus is a measure of the nucleus stability. Nuclei with higher binding energy per nucleon are more stable. The graph on figure 19.14 shows the binding energy per nucleon plotted against the mass number A. So এখানে আমাদের সেই গ্রাফটা দেওয়া আছে। So একদম শুরুতে হচ্ছে hydrogen 2, which is the very first nucleus with combined nucleons. Hydrogen 2 means 1 proton, 1 neutron, which is we call deuterium, and then it slowly goes up. Helium 4 is somewhere over here, and helium 4 is somewhere over here, and then we have at the peak we have the iron 56, which is the most nuclear stable nucleus, and then the thing goes in. So whenever particles will convert from this to this, they will release energy. Whenever they will convert from this towards this, they will release energy. So on the left of the peak we have possibility of nuclear fusion. For the nuclei on the right of the peak we have possibility for fission breakdown. Then we have this expression that what is the energy equivalent of in 1 mega electron volt for a unified atomic mass 1 mu. So 1 mu এর total mega electron volt বের করছে 934 mega electron volt. এর বেসিক ক্যালকুলেশন, পরে ক্যালকুলেশনে দেখো the mass of an atom carbon 612 is exactly 12 mu. Find the sum of the rest masses of the constituent particles of the carbon 12 atom in terms of mu. Why is your answer not exactly 12 mu? So 1 mu is equals to this many kilogram. তোমাদের ফর্মুলা শিটে 1.6606 না দেওয়া, মানে তোমাদের যে অ্যাকচুয়াল ফর্মুলা শিটের চার্ট, ওই চার্টে কিন্তু 1 mu দেওয়া আছে হচ্ছে 1.66 × 10⁻27 3s পর্যন্ত ভ্যালু দেওয়া আছে। বাট যখন আমরা নিউক্লিয়ার ক্যালকুলেশন করব, কোশ্চেনে এক্সক্লুসিভলি এত লম্বা একটা ডেসিমাল প্লেসেস এর ভ্যালু দেওয়া থাকবে, এবং এই কোশ্চেন সলভ করার জন্য তোমাকে এত লম্বা ভ্যালুটা ইউজ করতে হবে। দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ডু নট মিস ইট আপ। সো এখানে আমরা জিনিসগুলো পাচ্ছি, রেস্ট মাস অফ ইলেকট্রন, এই ভ্যালুগুলো কোশ্চেনটা এখানে শেষ হচ্ছে, মানে এই ভ্যালুগুলো সবগুলো আমাদেরকে দেওয়া আছে কোশ্চেনে। So we're going to start the calculation. Total mass of the constituent particles in carbon 12 atom equals to 6 mass of proton plus 6 mass of neutron plus 6 mass of electron. This is the total mass of the constituent particle. This is not the mass of the carbon 12 atom. Try to understand. এটা হচ্ছে সবগুলো ইন্ডিভিজুয়াল পার্টিকেলের আলাদা আলাদা মাসকে যদি নিউমেরিক্যালি অ্যাড করি, নাম্বার হিসেবে যোগ করি, তাহলে টোটাল মাস কত হয়। এখান থেকে আমরা টোটাল পাচ্ছি হচ্ছে এত কিলোগ্রাম, সেটাকে আমরা এই ভ্যালুতে ডিভাইড করে দিলাম, তাহলে আমরা 12.10 mu পেলাম। The total mass is greater than 12 mu because in the nucleus the protons and neutrons are in a lower energy state than when they were separated. এই কথাটা খুব ভালো করে বুঝি। This is a very important word. If you have a PDF editor software that you're using, make sure to underline this thing. For example, I can do this over here. হয়ে গেল, highlight. So I would like to highlight this part. I cannot highlight this, so might as well এইটার কালার চেঞ্জ করার কোনো বুদ্ধি আছে? নাই মনে হয়। আচ্ছা, ব্লু আছে, ব্লু না দিয়ে আমি রেড দিই। এই পার্টটা আমি আন্ডারলাইন করলাম। Try to understand this sentence. The total mass is greater than 12 mu because in the nucleus the protons and neutrons are in a lower energy state than when they were separated. It means
When the particles were all separated, they were at a higher energy value. When we have merged them together, remember the definition of binding energy. Whenever we're going to merge the particles together, they're going to release some energy. It means the total energy amount of all the constituent particles have dropped from their initial state when they were separated. মানে হচ্ছে separatedly তাদের যদি let's say x amount of energy থেকে থাকে all together combined together, when যখন তারা সবাই মার্জ হয়ে একটা সিঙ্গেল কম্বাইন্ড অ্যাটম ক্রিয়েট করবে, তাদের টোটাল এনার্জি অ্যামাউন্ট এক্স এর থেকে কিছু কম হবে, কারণ অ্যাটম প্রোডিউস হওয়ার প্রসিডিউরে কিছু এনার্জি বের হয়ে যাবে. This is why we are saying that those protons and neutrons are in a lower energy state than when they were separated. The energy equivalent of the mass difference is the binding energy of the nucleus. So এই যে ডিফারেন্সটা হচ্ছে আমাদের নিউক্লিয়াসের টোটাল বাইন্ডিং এনার্জি. এই এনার্জি স্টেটের কথাটা বুঝছো কিনা, এটা তো আমাদের মার্কস স্কিমে কয়েকবার আসবে, সো এটা ভালো করে বোঝা দরকার. Does it make sense? আরেকবার বুঝাতে পারবেন? Sure. বেসিক জিনিসটা ভিজুয়ালাইজ করো. মনে করো তোমার ইনফাইনাইট ডিস্টেন্স অ্যাপার্টে আমাদের 6টা প্রোটন, 6টা নিউট্রন, 6টা ইলেকট্রন ইনফাইনাইটলি অ্যাপার্ট আছে in a certain given space and nothing else is there. Try to visualize that part. In a whole empty space, there are 6 protons, 6 neutrons, and 6 electrons spread apart from each other with infinite distance from each other. If you measure their individual energies at that state and sum of them up all together, you'll get a value. Let's say that total numerical sum of all of their energy value is X amount. Maybe joule, maybe megaelectron volt, but I'm saying X amount. Now, if you bring them up all together, bring them up close together and eventually form an atom, so that you have in the nucleus you have 6 proton plus 6 neutron, and outside you have total 6 electrons. So you make up an atom using all of those 18 particles. In that process, some energy will be released from the atom. In the process of making that atom, particles will come together and they will all together release some energy. So the total energy content of the atom particles would be somewhat less than when they were separated. Separate stage তাদের যে টোটাল এনার্জি অ্যামাউন্ট ছিল, অ্যাটম প্রডিউস করে ফেলার পর কিছু এনার্জি বের হয়ে যাবে, তার মানে তাদের এখন টোটাল অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি আগের থেকে কিছু হলেও কি হবে, কম হবে. এই যে বুঝছো কিনা? Yes sir. So that's the idea. এটা মনে রাখার একটা সহজ বুদ্ধি হচ্ছে তোমরা যদি কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন পড়ছো, কেমিস্ট্রি আছে আমাদের, সো ইফ ইউ রিমেম্বার যে ব্রেকিং দ্য বন্ড নিডস টু বি ফেড এনার্জি. একটা বন্ড ব্রেক করতে হলে কি করতে হয়, বাইরে থেকে এনার্জি খাওয়াইতে হয়. আর যখন বন্ড ব্রেক হয় তখন বন্ড থেকে এনার্জি রিলিজ হয়, ঠিক না? Yes sir. এখানেও সিমিলার. Making a nucleus using separate particles will release energy when a nucleus is being produced. So that's a sort of like a merging scenario, or like a bond is being created or a molecule is being formed. Similar to that, not exactly same, but similar. And when they will be separated, then energy has to be fed. So if you want to break apart the atom and get all the constituent particles individually separated from each other at infinite distances, in that case you have to feed energy. So similar scenario. ওই জন্য আমরা বলতেছি যে in the atom, when they have already formed an atom, their energy state is at a lower energy level compared to the energy value, or compared to the energy level when they were all separated from each other. And the difference of that energy happens to be the binding energy amount, which will be released in the process of the production of the atom. So ওই জিনিসটা এখানে বলছে. Make sense? Yes sir. স্যার ম্যাথটা বেশি কেন? ইন্ডিভিজুয়াল পার্টিকেল গুলোর ম্যাসটা বেশি, তার কারণ হচ্ছে যে তাদের যে টোটাল ম্যাসটা ছিল, যখন আমরা পার্টিকেল গুলোকে জয়েন ইন করবো, ওই পার্টিকেল গুলোকে কাছে আসার জন্য তাদের ইন বিটুইন কি বলে এটাকে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক রিপালশন ফোর্সেস, এবং হচ্ছে whenever they will come into the nuclear energy range is within approximately about the diameter of the range. ওই ফোর্সেস গুলোকে ওভারপাওয়ার করে যখন তাদেরকে মার্জ করতে হবে, they have to do some work. ওই ওয়ার্কটা করার জন্য যে রিকোয়ার্ড এনার্জি, ওই এনার্জিটা আসবে তাদের একটা সার্টেন পোর্শন অফ ম্যাস খরচ করে. পার্টিকেল গুলার যখন ইনফাইনাইটলি ডিস্টেন্স অ্যাপার্ট ফ্রম ইচ আদার, দ্যাট ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড, ওই পজিশনে আমি তাদের সবাইকে জিরো এনার্জি স্টেটে ধরতে পারি. Whenever they will form up a certain particle, their potential will drop because they will get close to each other, and some work has to be done for us to bring them together from zero energy level. And from what is the energy source that they have? Only their mass, because initially the particles were infinite distance from apart, so they were not exerting any force. So if you're trying to bring them up close together and form up a nucleus, you have to, first of all, you have to oppose the electrostatic repulsion between the protons, which are all positively charged particles,
the electrons will has to be also being brought in closer together, so the electrons will also repel each other. But then again, the protons and the electrons will attract each other, will have that kind of a negative energy, negative force or attractive force over there. But whenever they will come in close together within the nuclear energy range, nuclear force range, for example, strong nuclear force and weak nuclear force range, then those forces would be involved in the process as well. And to make the whole atom possible from infinitely distance apart individual particles, some energy is needed or some amount of work has to be done. The particles will provide that energy by spending a portion of their mass. তাহলে ম্যাস চেঞ্জের যে এনার্জি আর বাইন্ডিং এনার্জি এই দুটো আলাদা কনসেপ্ট তো তাহলে, তাই না? No, they are similar thing. মানে binding energy is the energy that binds together which comes from the mass defect. মানে যতটুকু এনার্জি শর্টেজ আমাদের আছে, অতটুকু শর্টেজ অফ এনার্জিটাকে আমরা বাইন্ডিং এনার্জি বলতেছি। Binding energy is not stored in the nucleus. Binding energy is given away from the nucleus. আচ্ছা, বুঝেছি। ঠিক আছে, সো ম্যাথমেটিক্যালি কতটুকু এনার্জি খরচ করার পর ওই পার্টিকেল গুলো জয়েন হচ্ছে সেটা হচ্ছে ওই 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 অ্যাটমের বাইন্ডিং এনার্জি অ্যামাউন্ট। বাইন্ডিং এনার্জি অ্যাটমটা যখন প্রডিউস হয়, বাইন্ডিং এনার্জি ইকুইভ্যালেন্ট অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি আমাদের ওই অ্যাটমিক প্রসেস অ্যাটম মেকিং প্রসেসের সময় ওই অ্যাটম থেকে বের হয়ে যাবে। সো দ্য অ্যাটম উইল নাও বি অ্যাট এ লোয়ার এনার্জি লেভেল কম্পেয়ার টু দ্য অরিজিনাল স্টেট। যার যত বেশি বাইন্ডিং এনার্জি সে তত বেশি এনার্জি রিলিজ করে তোমার মানে জিরো থেকে তত বেশি নেগেটিভ হয়ে সে অ্যাটমটা প্রডিউস করবে। সো তার নিউক্লিয়ার স্টেবিলিটি তত কি হবে, বেশি হবে। বুঝতেছো? জি স্যার। এই কেসে জিরো লেভেলটা হচ্ছে হাইয়েস্ট লেভেল। হাইয়েস্ট লেভেল মানে হচ্ছে এইটা হচ্ছে হাইয়েস্ট লেভেল অফ এনার্জি, লেটস সে when they are at zero potential। যে যত বেশি এনার্জি খরচ করে টোটাল কম্বাইন্ড পার্টিকেলটা প্রডিউস করবে তার বাইন্ডিং এনার্জি রিলিজ তত বেশি হবে অবভিয়াসলি। এবং বাইন্ডিং এনার্জিটাই কিন্তু আমাদের নিউক্লিয়ার স্টেবিলিটি মেজার না, বাইন্ডিং এনার্জি পার নিউক্লিয়নটা হচ্ছে নিউক্লিয়ার স্টেবিলিটি মেজার। সো এসেনশিয়ালি তুমি একটা জিনিস বুঝো যে বড় নিউক্লিয়াস গুলোর বাইন্ডিং এনার্জি এসেনশিয়ালি বেশি হবে। হিলিয়াম-24 এর যে বাইন্ডিং এনার্জি অ্যামাউন্ট, যেখানে মাত্র নিউক্লিয়ন আছে 4টা, ইউরেনিয়াম-235 এর বাইন্ডিং এনার্জি অবভিয়াসলি বেশি হবে, কারণ টোটাল নিউক্লিয়ন ওখানে কয়টা? 235টা, ঠিক কি না? Yes sir. A bigger nucleus will naturally have a bigger binding energy, but binding energy is not a measure of nuclear stability. Binding energy per nucleon, how much energy was released per capita or per nucleon, that is a measure of nuclear stability. So binding energy per nucleon যার যত বেশি তার নিউক্লিয়ার স্টেবিলিটি তত বেশি, যার যত কম তার ব্রেকডাউন টেন্ডেন্সি তত বেশি, তার রেডিওঅ্যাক্টিভিটি তত বেশি, তার হাফ লাইফ তত কম, এন্ড ভাইস ভার্সা। আইডিয়াটা কি ক্যাপচার করা যাচ্ছে? Yes sir. আচ্ছা, এরপরের পার্টটা দেখি। এখানে আমাদের ফার্দার কিছু ক্যালকুলেশন আছে। যে এক্সাম্পল 90.23, হোয়াট ইজ মেন্ট বাই রিলেটিভ অ্যাটমিক মাস এন্ড নিউক্লিয়ার বাইন্ডিং এনার্জি, ডেফিনিশন গুলো পড়বা, ক্যালকুলেশন গুলো দেখবা। আমি অনেকখানি পার্ট বললাম, ক্যালকুলেশন গুলো না বুঝতে পরে আমাকে আবার বলবে। এই ক্যালকুলেশন গুলো সবগুলো দেখা লাগবে, এই ধরনের ক্যালকুলেশন গুলো পরীক্ষায় আসে। আর যদি কোশ্চেনে কোনো পার্ট না বুঝো, পিডিএফ কোনো পার্ট না বুঝো, তাহলে বলবো, আমি দরকার হলে আরেকটা ভালো ফোকাসড ইমেজ তুলে পাঠানোর চেষ্টা করবো। Canada does a very pretty good job, but sometimes it can be slightly tilted because of my hand movement. I'm not very good at this. আচ্ছা, এরপর একটা জিনিস খেয়াল করো যে নিউক্লিয়ার ট্রান্সফরমেশন আর ন্যাচারাল প্রসেস অফ নিউক্লিয়ার ট্রান্সফরমেশন ইজ দ্য রেডিয়েটিভ ডিকে অফ অ্যান atom. During the decay of a radioactive atom to a more stable nucleus, energy is released. Consider the alpha decay of radium-226 nucleus. খুব ভালো করে খেয়াল করো। One radium nuclei is converting itself into a radon nucleus in the process of releasing some alpha particle and some gamma radiation. Gamma radiation in this case practically means gamma photons or electromagnetic wave. Gamma photon in theory. The following quantities are conserved. Charge. The atomic numbers before and after reaction is equal. Viz 88 and 86 plus 2. Mass number. The mass number before reaction is 226 and then after the reaction is 220 plus 4, 226. Accurate measurements give the following values. খেয়াল করো খুব ভালো করে। আচ্ছা, এখানে চার্জের জায়গায় অ্যাটমিক নাম্বার বলছে কেন, এটা কি বুঝছো বলবান? চার্জের সাথে অ্যাটমিক নাম্বারের সম্পর্ক কি?
Let me give you a bit of hint. What does atomic number mean in terms of particle? I mean, if I Number give of protons. number of protons, proton happens to be the only particle, charged particle that exists in nucleus, right? Yes, sir. So atomic number concept essentially means charge is conserved. ঠিক না? G, sir. ঠিক আছে। So আমরা ফার্দার ক্যালকুলেশন গুলো দেখি। mass of radium 226 নিউক্লিয়াস দেওয়া আছে in mu, mass of 222 radon nucleus দেওয়া আছে এত u, mass of alpha particle দেওয়া আছে এত u. Hence total mass of radon nucleus and alpha particle is this much. এই দুটোকে আমরা টোটাল সাম করলাম, সাম করে আমাদের এত আসলো। When compared to the mass of 226 Ra, there is a mass difference. দেখো mass বেশি কার, টোটাল সাম করে আসছে 226.020 mu, whereas রেডিয়নের একার mass ছিল 226 plus 0.0254 mu. তার মানে রেডিয়নের টোটাল ম্যাসটা ছিল বেশি। আমরা যদি সাবট্রাক্ট করি তাহলে আমাদের এত এমইউ আসলো ম্যাস ডিফেক্ট। গামা ফোটনের কোনো ম্যাস নাই, সো আমরা শুধু এই দুইটার ম্যাস নিয়ে জাজ করছি, কারণ গামা ফোটন হচ্ছে একটা এনার্জি পার্টিকেল, তার কোনো ম্যাস নাই। তার মোমেন্টাম আছে, রিলেটিভিস্টিক মোমেন্টাম, বাট এটা তার কোনো স্টেবল বা স্টেশনারি ম্যাস নাই। সো এইটুকু পর্যন্ত হচ্ছে আমাদের ম্যাস ডিফেক্ট আসলো। সো দ্য ডিফারেন্স ইন ম্যাস ডেল্টা এম ইজ নোন অ্যাজ দ্য ম্যাস ডিফেক্ট অফ দ্য রিঅ্যাকশন। দ্য এনার্জি ইকুইভ্যালেন্ট অফ দিস ম্যাস ডিফেক্ট ইজ ডেল্টা ইকুয়ালস টু ডেল্টা এমসি স্কয়ার। এখান থেকে আমরা জুলে কনভার্ট করলাম। This energy appears as the kinetic energy of the alpha particle and the daughter nuclei radon and the energy of the photon of gamma ray. মানে হচ্ছে এই যে অ্যামাউন্ট অফ এনার্জিটা আমাদের নিউক্লিয়াস থেকে বের হবে বলে আমরা ক্যালকুলেট করলাম, এই এনার্জিটা আমাদের রেডন পার্টিকেল, রেডন নিউক্লিয়াস, হিলিয়াম নিউক্লিয়াস এবং গামা ফোটন, এই তিনটার টোটাল এনার্জি অ্যামাউন্ট হিসেবে থাকবে। সো গামা ফোটন আমরা এনার্জি বলতে পারি যে এই দুটো যেহেতু অ্যাকচুয়াল পার্টিকেল, সমস্যা নাই, এই দুটো যেহেতু অ্যাকচুয়াল পার্টিকেলস, আমরা বলবো যে তাদের কাইনেটিক এনার্জি হিসেবে শো হবে এবং একটা সিগনিফিকেন্ট পোর্শন আমাদের গামা ফোটন হিসেবে থাকবে। বুঝছো? খেয়াল করো, লাইনটা খেয়াল করো। কই গেল? দিস this energy appears as the kinetic energy of the alpha particle and the daughter nuclear radon and the energy of a photon of gamma ray. এই লাইনটা খুব ইম্পর্টেন্ট। স্টুডেন্টরা এই জিনিসটা লেখার সময় দেখা যায় যে পার্টিকেল গুলো কাইনেটিক এনার্জি মেনশন করে, বাট পরে যে একটা গামা ফোটন আছে এটা মেনশন করতে স্টুডেন্টরা ভুলে যায়। খুব কমন মিস্টেক, এটা যাতে ভুল না হয়। বুঝছো কি বলছি? G, sir. In fact, for a nuclear transformation to occur, there must be a mass defect. The greater the mass defect, the more likely the reaction will occur. Part of the energy equivalent of the mass defect appears as kinetic energy of the daughter nuclei and the emitted particles. Part বলছে কারণ হচ্ছে part of the energy equivalent, part কথাটা এখানে আছে এই জন্য যে কারণ হচ্ছে সবসময় আমাদের নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকশনে কিছু না কিছু গামা ফোটন বা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন বের হয়। সো যদি 100 জুল টোটাল মাস ডিফেক্টের আউটপুট হয়, ওটা একটা পোর্শন কাইনেটিক এনার্জি থাকবে আর বাকিটুকু গামা ফোটন হিসেবে বের হবে, ওই জন্য পার্ট কথাটা ইউজ করছে। এর এক্সাম্পল আমরা খেয়াল করি, the mass of few nuclides are shown below. Helium, sodium, aluminium, এদের mass দেওয়া আছে। Discuss whether it is possible for অ্যালুমিনিয়াম টু ডিকে স্পন্টেনিয়াসলি বাই আলফা এমিশন। এটা পসিবল কিনা সেটা আমাদেরকে জাজ করতে বলছে। কোশ্চেনটা খুব ভালো করে খেয়াল করে, ধরুন কোশ্চেন খুব ইম্পর্টেন্ট, ইনটুইটিভ কোশ্চেন। whether অ্যালুমিনিয়াম ক্যান ডিকে, অ্যালুমিনিয়াম থেকে যদি আমাদের সোডিয়াম প্রডিউস করতে তাহলে সেটা আলফা ডিকে প্রডিউস করতে হলে আমাদের এরকম একটা রিঅ্যাকশন লাগবে। 27 অ্যালুমিনিয়াম কনভার্টিং টু সোডিয়াম 23 হিলিয়াম 4। সো এখানে একটা জিনিস আমরা খেয়াল করি যে আমাদের এখানে কিন্তু ম্যাস নাম্বার কনজার্ভ হচ্ছে। খেয়াল করো 27 ইকুয়ালস টু 23 প্লাস 4, ম্যাস নাম্বার কনজার্ভ, চার্জও কনজার্ভ, 13 ইকুয়ালস টু 11 প্লাস 2। তার মানে আমাদের ম্যাস নাম্বার এবং চার্জ থেকে এই ইকুয়েশনটা একটা পসিবল ইকুয়েশন হওয়ার কথা, কথা কিনা? হতে পারে, Yes, sir. কিন্তু এটা এনার্জেটিক্যালি পসিবল কিনা সেটা আমরা জাজ করব। মাস অফ অ্যালুমিনিয়াম অ্যালুমিনিয়াম নিউক্লাইড ইজ দিস মাচ mu, mass nuclear বলবো না, নিউক্লিয়াস বলবো, mass of aluminum nucleus is this much mu, total mass of sodium nucleus plus helium nucleus at coulomb 8 mu। এখন খেয়াল করো আমাদের রাইট সাইডে টোটাল ম্যাস বেশি, লেফট সাইডে টোটাল ম্যাসটা কম, তাহলে এই রিঅ্যাকশনটা কি হওয়া পসিবল? এই রিঅ্যাকশনটা হওয়া পসিবল না, কারণ নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকশন সবসময় হবে কিরকম, এনার্জি গিভিং, এনার্জি আউটপুটিং। এনার্জি গিভিং রিঅ্যাকশনের জন্য অবশ্যই আমাদের রাইট সাইড টোটাল ম্যাস অবভিয়াসলি লেফট সাইড টোটাল ম্যাস থেকে কম হতে হবে, এবং যতটুকু ম্যাস কম হবে অতটুকু ম্যাসই ইকুয়ালস টু এমসি স্কয়ার ইকুয়েশন দিয়ে বের হবে। সো যেহেতু এখানে রাইট সাইডের ম্যাসটা বেশি, টোটাল ম্যাসটা বেশি আসছে, তার মানে এই রিঅ্যাকশনটা অ্যাকচুয়ালি হওয়া পসিবল না। সো অ্যালুমিনিয়াম 27 will never, and I mean never, spontaneously decay to form sodium 23 and helium and alpha particle. এটা কোনোদিনই হবে না। Rather, in a special given circumstances, if possible artificially or if possible naturally, rather এই দুইটা মার্জ হয়ে এটা প্রডিউস করতে পারে, সেটা এনার্জেটিক্যালি পসিবল হতে পারে।
বুঝো, সোডিয়াম 23 আর হিলিয়াম কে সামহাও আমরা যদি মার্জ করতে পারি, which is going to be very difficult, like super difficult। কারণ সুপার ডিফিকাল্ট কেন সেটা আমাদের পরে আবার ডিসকাশন আছে। ডিফিকাল্টের কারণটা বলি, একটা হিলিয়াম নিউক্লিয়াসকে তুমি যদি বম্বার্ড করে মানে হচ্ছে অনেক কাইনেটিক এনার্জি দিয়ে একটা সোডিয়াম 11টা প্রোটনওয়ালা একটা সোডিয়াম অ্যাটমকে নিউক্লিয়াসের মধ্যে যদি মার্জ করতে যাও, হিউজ একটা ইলেকট্রিক ফোর্সকে ওভারকাম করতে হবে, ঠিক কিনা? ইয়েস স্যার। ওই পরিমাণ কাইনেটিক এনার্জি দিয়ে হিলিয়াম নিউক্লিয়াসকে অ্যাক্সিলারেট করে সেন্ড করা artificially near to impossible. Naturally হয়তো এটা হওয়া possible, for example in the what happens at the core of a black hole we don't know, so maybe ওখানে possible, or maybe this was also possible for the initial big bang state যেখানে আমাদের extreme amount of energy highly concentrated ছিল, both the space time mass and matter energy, they are all expanded out at the same time, the basic idea of big bang। so ওরকম হতে পারে, বাট এই জিনিসটা বলতেছি যে এনার্জেটিক্যালি এই রিয়েকশনটা পসিবল না, বাট রিভার্স রিয়েকশনটা এনার্জেটিক্যালি কে আমরা পসিবল বলবো। এই কনসেপ্টটা বুঝছো? ইয়েস স্যার। আচ্ছা, স্যার যখন দুটা হাইড্রোজেন একসাথে ফিউশন হয়ে হিলিয়াম হয় তখন কি হয়? তখন ওই বলতেছি দুইটা হাইড্রোজেন ফিউশন, দুইটা না তো চারটা হাইড্রোজেন মার্জ হয়ে একটা হিলিয়াম নিউক্লিয়াস হয়, কারণ 4H1 এই যে একটু পরে আছে কোশ্চেন যেহেতু করলা, তাহলে আমি তোমাকে ওখানে নিয়ে যাই, পরে আমরা তখন আবার ব্যাক করবো। নিউক্লিয়ার ফিউশনের পরে আছে নিউক্লিয়ার ফিউশন, ওখানে ফার্স্ট এক্সাম্পলই আছে ওইটা। এই যে এটা হচ্ছে একটা ফিউশন রিঅ্যাকশন, দুইটা ডিউটেরিয়াম মিলে হিলিয়াম 3 হয়, এন্ড ইভেন্চুয়ালি চারটা হাইড্রোজেন মিলে একটা হিলিয়াম প্রডিউস হয়, তার সাথে আবার আমাদের একটা দুইটা বেটা পার্টিকেল বের হয়। এই এক্সাম্পলটা আছে, এই এক্সাম্পলটা খেয়াল করো, দ্য এনার্জি অফ দ্য সান ইজ প্রডিউসড বাই দ্য থার্মোনিউক্লিয়ার রিঅ্যাকশন রিপ্রেজেন্টেড বাই দিস ওয়ান। আচ্ছা, কি হয় যেটা বললা সেটার আনসার হচ্ছে এরকম যে whenever the temperature of the gaseous cloud which is responsible to produce a star reaches to such high value that the protons, which are particles, they have so much kinetic energy that they start to smash into each other, overcoming their electrostatic repulsion because they have only one charge. So it is very much possible that if temperature is high enough, the velocity of the particles can be so high that they can actually smash into each other. It's possible because they are not so big of a nucleus. So whenever they start to actually hit into each other, smash into each other because of the kinetic energy of this particle, when the temperature of the gas cloud is low, then they do not touch each other. They might get close and then get away from each other. That's going to happen if the temperature is low. But when the temperature of the gas cloud becomes higher because of the compression of the gravitational force, then at a certain temperature, the kinetic energy, average kinetic energy of the gas of the proton particles becomes so high that they actually start to physically hit each other, and that's when they start to merge into each other and the nuclear fusion process can occur. That's the answer for why does that happen for hydrogen nuclei, but doesn't happen for larger nuclei, because larger nuclei needs a much bigger amount of energy, like a super big amount of energy. এখানে আমাদের মনে করি এই ধরনের ক্যালকুলেশন দেওয়া আছে, এখানে অনেকগুলো ইনফরমেশন দেওয়া আছে, mass of 1H1 and 2He are this much mu respectively. If the mean Earth Sun distance is 1.5 into the 11 meter and the energy of the sun falling on a unit area of Earth per second is 1.35 kilowatt per meter square, what is the rate that hydrogen is changed? What is the rate that hydrogen is changed to helium on the sun? এই কোশ্চেনটা খুবই ইন্টারেস্টিং কোশ্চেন। Neglect the mass energy of the two positrons. So এই positron, আচ্ছা এটা তো positron, so এটা তো beta particle না, beta particle হতে হলে -1 হতে হবে। These are positrons. Neglect the mass and energy of the two positrons, এটা আমাদেরকে neglect করতে হচ্ছে, আমাদের এটা মাথা ঘামানো লাগবে না। কোশ্চেনটা খুব ভালো করে বুঝো। আর্থের অ্যাভারেজ ইন্টেন্সিটি হচ্ছে 1.35 কিলোওয়াট পার মিটার স্কয়ার সান থেকে আসা রে। আর্থ কত দূরে আছে? এত দূরে আছে, তার মানে আমি যদি তোমাকে একে দেখাই, মনে করো এটা হচ্ছে সান, এটা হচ্ছে আর্থ, ফিগার নট ডাউন টু স্কেল। সান থেকে সব দিকে রে পাস হচ্ছে, এখান থেকে একটা সার্টেন ডিস্টেন্স দূরে, মনে করো সেন্টার টু সেন্টার মাকি, এখান থেকে একটা সার্টেন ডিস্টেন্স দূরে আর্থ আছে, ঠিক আছে? এই ডিস্টেন্স দূরে আমাদের সানের কতটুকু রে পৌঁছাচ্ছে, আমি যদি এখানে অনেক বড় একটা স্ফিয়ার জাজ করি, মনে করো আর্থের ডিস্টেন্সে একটা অনেক বড় একটা হাইপোথেটিক্যাল একটা স্ফিয়ার জাজ করি, এই স্ফিয়ারে এই ডিস্টেন্সটা যদি আর হয়, তাহলে এই স্ফিয়ারের সারফেস এরিয়া কত? 4 পাই আর স্কয়ার, ঠিক না? ইয়েস।
তাহলে আমাদের এক্স্যাক্টলি এই স্ফিয়ারের বর্ডারে মানে আর্থের সারফেসে আমাদের যে ইন্টেন্সিটি হবে সেটা হবে কত, সানের যে কোর পাওয়ার ডিভাইড বাই 4 πr², এই আরটা হচ্ছে কোন আর, ডিস্টেন্সের আর। এবং এই ইকুয়েশন থেকে আমরা যেহেতু আইটা জানি, ডিস্টেন্সটা জানি, তার মানে এই ইকুয়েশন থেকে আমরা সানের পাওয়ার বাই করতে পারবো। হোয়াট ইজ দ্য পাওয়ার অফ দ্য সান, পাওয়ার মনে করে বের করলাম। এরপর আমরা হিসাব করতে পারবো যে একটা এই রিয়েকশন থেকে মোট কতটুকু এনার্জি বের হয়, একটা রিয়েকশন থেকে মোট কতগুলো এনার্জি বের হয়। তার মানে যদি আমাদের পার সেকেন্ডে এই পরিমাণ পাওয়ার প্রডিউস করতে হয়, পার সেকেন্ডে এই পরিমাণ জুল প্রডিউস করতে, তাহলে মোট এক সেকেন্ডে মোট কতগুলা ডিকে হওয়া, মোট কতগুলা মার্জিং হওয়া পসিবল, or how many nuclear fission reactions should occur to give us this much power at the sun। এটা আমরা রিভার্স ক্যালকুলেশন করে বাই করতে পারবো। সো আমরা সেই মেথডোলজি একটু দেখি। সলিউশন, this is the equation. Mass of 4H1 is this much, mass of 1 helium nucleus is this much, mass defect of the reaction is equal to this much, energy released by 4 hydrogen atoms is equal to this many joules। এই পর্যন্ত খুবই সিম্পল। ডেল্টা এমসি স্কয়ার করলাম, এই যে ফিগারটা দেখাইছে, আর্থ এখানে, সান এখানে। সো এখানে সান এবং আর্থের যে ইন্ডিভিজুয়াল যে রেডিয়াস, সেটাকে আমরা এই কেসের জন্য আমরা ভেরি স্মল অর নেগলিজিবল ধরছি ফর দ্য সেক অফ ইজিয়ার ক্যালকুলেশন। E equals to energy radiated by the sun per second when the intensity of the sun, এই দেখো E equals to energy radiated by the sun per second, এখানে পার সেকেন্ড বলে দেওয়া, কারণ প্র্যাকটিক্যালি এটা হচ্ছে পাওয়ার। Then the intensity of the sun radiation at a distance r is given by E divided by 4πr²। In this case E divided by 4πr² equals this much, so E equals to হবে হচ্ছে this much, এত জুল পার সেকেন্ড, এত জুল পার সেকেন্ড। এটাকে তারা হিসাব করে নাই, পরে করবে। From one above, 4 atoms of hydrogen release this much energy. Therefore, the rate at which the hydrogen atoms are converted into helium atoms on the sun is, আমাদের এই পরিমাণ এনার্জি প্রডিউস করতে হবে, একটা ফিউশন থেকে এই পরিমাণ এনার্জি প্রডিউস হয়। খেয়াল করো এই এনার্জিটাকে আবার এখানে 4 দিয়ে ডিভাইড করছে, এই জিনিসটা খুব ইম্পর্টেন্ট, খেয়াল করছো 4 দিয়ে ডিভাইড করছে কেন? চারটা হাইড্রোজেন অ্যাটম আছে। চারটি হাইড্রোজেন অ্যাটম। কোশ্চেনটা খুব ভালো করে আমরা খেয়াল করি। কোশ্চেন বলছে হচ্ছে what is the rate that hydrogen is changed to helium on the sun? So how many hydrogens are changed into helium? How many hydrogens are changed into helium every second? এই পরিমাণ এনার্জি বের হওয়ার জন্য আমাদের টোটাল হাইড্রোজেন চেঞ্জ হচ্ছে কয়টা? 4টা। তার মানে একটা হাইড্রোজেন থেকে অ্যাভেলেবল এনার্জি হচ্ছে তার 1/4। জিনিসটা বুঝো, মানে এটা কিন্তু ম্যাথমেটিক্যাল। আমার হিলিয়াম নিউক্লিয়াস প্রডিউস হওয়ার জন্য 4টা হাইড্রোজেন লাগবে। 4টা হাইড্রোজেন থেকে আমি মনে করো টোটাল আমি এক্স অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি পাই 4টা হাইড্রোজেনের মাস থেকে। তাহলে ম্যাথমেটিক্যালি একটা হাইড্রোজেনের মাস থেকে কতটুকু এনার্জি পাবো? x ডিভাইড বাই 4, ঠিক কি না? ইয়েস স্যার। সো ওই জন্য এখানে 4 দিয়ে ডিভাইড করছে। এরপর এই টোটাল অ্যামাউন্টটাকে ইয়ার ভ্যালু বসাই দিলে এতগুলো পাই গেল। তার মানে আমরা এই পরিমাণ অ্যাটম পাইলাম। তার মানে হচ্ছে প্রতি সেকেন্ডে সানে এতগুলা হাইড্রোজেন অ্যাটম নাই হয়ে যাচ্ছে, এবং এই নাম্বারকে 4 দিয়ে ডিভাইড করলে যে সংখ্যাটা আসবে এতগুলা হিলিয়াম নিউক্লিয়াস প্রডিউস হচ্ছে এভরি সেকেন্ড। বুঝতেছো কি বলছি? জি স্যার। এই সো এরকম কিছু অ্যাডিশনাল ইকুয়েশন আমাদের এখানে আছে। নিউক্লিয়ার ফিশনের জন্য কিছু ক্যালকুলেশন আছে, নিউক্লিয়ার ফিশনের জন্য কিছু ক্যালকুলেশন আছে। হোয়াট ইজ রিয়েলি ইম্পর্টেন্ট, তোমরা যদি না চাও তাহলে এক্সারসাইজের কোশ্চেনগুলো অ্যাটেম্প করা লাগবে না। এক্সারসাইজের কোশ্চেনগুলো অ্যাটেম্প করলে খুব ভালো। আমি তোমাদেরকে দরকার হলে আনসার কি পরে আবার স্ক্যান করে পাঠিয়ে দিব। বাট এখানে বিভিন্ন টপিকের পরে যে এক্সাম্পল গুলি দেওয়া আছে, এক্সাম্পল গুলা টু দি পয়েন্ট বুঝা লাগবে। এই বইয়ে যে কন্টেন্ট আছে সেটা তোমাদের যে রিকোয়ার্ড, এটুর জন্য রিকোয়ার্ড যে এনার্জি ক্যালকুলেশন সেটার জন্য যথেষ্ট। বাট এখানে যে দুটো হেডিং তোমাদেরকে পড়তে মানা করছি আমি, সেটার একটা হচ্ছে যে এই যে বম্বারমেন্ট উইথ নিউট্রনস, মানে হচ্ছে মানে পটেনশিয়াল ব্যারিয়ারের যে পটেনশিয়াল ওয়েলের যে কনসেপ্ট আছে সেটা তোমাদের সিলেবাসে নাই। ওই জন্য আমি তোমাদেরকে 13.14 আর 13.15 13.15 এবং 13.16 পড়তে মানা করছি। সো এই যে একটু আগে জিনিসটা বলতেছিলাম যে আলফা পার্টিকেলকে দিয়ে যদি আমাদের একটা নিউক্লিয়াস হিট করতে হয়, অনেক হিউজ অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি একটা ব্যারিয়ার কনসার্ভ করে তারপরে অ্যাবজর্ব হতে হবে, তারপর সেটা ব্যারিয়ার ক্রস করলে তারপর সেটা আমাদের ব্রেকডাউন হওয়া পসিবল। বাট ইনিশিয়াল আলফা পার্টিকেলকে অনেক লার্জ একটা পটেনশিয়াল ওভারকাম করতে হবে। দ্যাটস নট দ্য কেস ফর নিউট্রনস, কারণ নিউট্রনের কোনো চার্জ নেই। নিউট্রন নর্মালি আসবে, দুষ করে ঢুকবে, ঢুকে নিউক্লিয়ার ব্রেকডাউন করবে, যদি অ্যাবজর্ব হয়, যদি অ্যাবজর্ব না হয় তাহলে বের হয়ে চলে যাবে। সো নিউক্লিয়ারের জন্য, নিউট্রনের জন্য এটা হচ্ছে একদম ফ্ল্যাট একটা লাইন। সো এই জন্য আর্টিফিশিয়াল ব্রেকডাউন বা নিউক্লিয়ার যে আমরা যে বেসিক নিউক্লিয়ার ফিশন প্রসেস ইউজ করি, তার জন্য আমরা এমন আইসোটোপ ইউজ করি যেটা নিউট্রন দিয়ে কাজ করে, পজিটিভ চার্জ প্রোটন বা হচ্ছে আলফা পার্টিকেল দিয়ে কাজ করে না। কারণ আলফা পার্টিকেল দিয়ে কাজ করতে হলে সেটার অ্যাক্সিলারেট করতে হবে অনেক হাই,
রিকোয়ার্ড টেম্পারেচার লাগবে বানায় খাই, মেলা মেলা ঝামেলা। বুঝছো কি বলছি? ইয়েস স্যার। ঠিক আছে, আমি এখন আর কাউ কাউ করবো না, তুমি যে কটা হেডিং পড়তে বলছি সেই সবগুলো হেডিং পড়ো, যে কটা জিনিস বুঝো ওয়েল এন্ড গুড, যে কটা জিনিস না বুঝো অনলাইন করে কোশ্চেন মার্ক দিয়ে রাখো, এগুলো ইনশাল্লাহ আমরা স্যাটারডে ক্লাসে আলাপ করবো। তোমাদের সাথে স্যাটারডে ক্লাস আছে না আমার? জি স্যার। কটা থেকে? 8:30। হ্যাঁ, স্যাটারডে 8:30 ক্লাসে ইনশাল্লাহ এই জিনিসটা আলাপ করবো। ওকে, থ্যাংক ইউ বাবা, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।